అన్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీ తర్వాత ఆయన కవర్ చేయమనండి. మామూలేనండి. ఆయన కవర్ చేసేసుకుంటే మీ కవరింగ్ అది రెండు మొత్తం అన్ని 3 కెమెరా ఒకసారి పని చేస్తాయండి. ఆయన వెనక్కి తిరగమని చెప్పండి. ఆయన కాదు, వేరే కెమెరా ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఉంటుంది, అది కాదు, అది కవర్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఉంటుంది చూసారండి, ఓకే ఓకే, అది కవర్ చేస్తారండి. ఫోటో కెమెరా
Engineering college. Yes. Sir, back. Good evening, dear parents, guests, and my dear friends. We are shortly going to begin the show. We have our honorable chief guest and the guest of honor led into the venue by our chairman, director, and the CEO. May I request the audience to stand and give them a warm welcome with a big round of applause. A very happy evening to one and all present here today. I, Satvika and Kaushta, take the privilege of extending a hearty welcome and a big thanks to all present here for sparing your prized and valuable time and being a part of our celebrations today with us. Education is not the acquisition of knowledge, but the formation of character. Today, we Samsidhians of Narasapuram have gathered over here to celebrate the annual day of the school. On this occasion, we roll down a red carpet of welcome to all the dignitaries, parents, invitees, and well-wishers, and friends. Annual Day is an important element of every school's calendar. It is a time of celebration, felicitation, and festivity when students present their outstanding performances. Celebrating the school's annual day provides the school with an opportunity to showcase its achievements, various talents in a more informal environment. It is an opportunity for experiencing teamwork amongst our peers and being proud of what school's ideology is and what it stands for. Let's start the event with our traditional loving kindness meditation, wishing health, happiness, and peace for all in the process. I request everyone to sit straight, close your eyes, and follow the track. Sit comfortably with your spine straight but not rigid and your body relaxed. Place your feet flat on the floor and rest your palms gently on your laps. Once you're comfortable, let your eyes drift closed. In this meditation, you will hear my voice followed by periods of silence. Repeat the phrases silently in your mind during these periods of silence. Bring your awareness to the sensations of your own heart. Breathe to and from your heart. Begin by noticing your breath gently without changing or managing it. Just notice its rhythm and feel the rise and fall of your chest. Now in this quiet moment, think of someone for whom you have great affection. This could be your parent, child, friend, or even a pet. Let his or her smiling face surface in your mind. Recall their good qualities and gently offer these 4 wishes of loving kindness to this person. May you feel safe. May you feel happy. May you feel healthy. May you live with ease. Repeat these phrases gently and silently for the person you hold in your mind.
With each phrase, you can imagine seeing your good wishes radiating from your heart to this person as a beam of light. Now let go of the image of this loved one and recall someone whom you find challenging or difficult to relate to. Step back from these differences and recognize that, like you, like all of us, this person has the same needs. Visualize this person's face and call to mind his or her good qualities. Slowly repeat the phrases of loving kindness for this person. May you feel safe. May you feel happy. May you feel healthy. May you live with ease. Now, welcome all the people you know and use the phrases to extend your warm feelings as far as you can. May you all feel safe. May you all feel happy. May you all feel healthy. May you all live with ease. Now bring your attention back to yourself, noticing any new sensation of softening and openness. And with appreciation of this compassionate work that you are doing, call to mind the feelings of warmth and love, mentally repeating the wishes for your own well-being. May I feel safe. May I feel happy. May I feel healthy. May I live with ease. Gently remind yourself that you can generate these feelings of kindness and warmth anytime you wish. You are now better prepared to experience true connection with others. I am now going to ring a bell to end this meditation. Sit. Meditation is a everyday practice at our school. We begin our day with meditation. Meditation helps improve concentration, helps to focus and relax our mind. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly, blessings brings prosperity and happiness to our life. We invite our honorable guest, Chief Guest Sri Surya Teja Garu, Sub-Collector and Sub-Divisional Magistrate, Narasapuram. Our guest of honor, Srimati Davala Sushila Garu, and our respected founder, Chairman Mr. Vasa Srinivas Rao Sir, our beloved Director Madhavi Ma'am, our dearest CEO of Samsidh Groups of Schools, Indu Sano Ma'am, and our favorite Head of Education, Veni Ma'am, our beloved Principal Sir, Satyanarayana Sir. To light the lamp, I request all to stand up for the lamp lighting ceremony. कुरुत्वं
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Thank you for taking your seats in the dais. I now request all to stand and to take position for the school anthem. Please place your right hand on your heart and promise to yourself that you will be compassionate, humble, happy, and will also spread ripples of the same around yourself. When compassion becomes my passion, service to humanity becomes my mission. Universal brotherhood becomes my vision, turning this world Elysian. When happiness becomes my cause and not my result, then joy comes to me with contentment. Gratitude grows in me abundant, making this world a better place will be my commitment. When humility develops in my mind, the flexibility, challenges and problems will appear as an opportunity. Solutions for these I shall find with creativity. In my outlook, there will be tranquility. The values of compassion, happiness and humility makes me a sublime Samsidhian. My decisions made with empathy and integrity will lead to a world where Sarve Jana Sukhino Bhavantu. We request the audience to take their seats. The beginning of every program is done with an invocation song. The world is in a dire need of peace and well-being. Thus the values of compassion, humility and happiness underlie in everything that we do. These values makes us humane human beings and makes us live with Maitri. Let us begin the program with a melodious song sung in Sanskrit which tells us that compassion conquers all hearts. It calls for non-violence, universal peace and love.
let us listen to the rendition of Maitrim Bhajata. मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं मैत्रीं भजत. अखिलहृजेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत श्रद्धां त्यजत युद्धं त्यजत श्रद्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्. मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं जननी पृथ्वी कामदुगासे जननी पृथ्वी कामदुगासे जनको देवः सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु दाम्यता दत्ता दयद्वां जनता दाम्यता दत्ता दयद्वां जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां. We request parents to please not come near the stage and kindly do not take photos. Well, Damyata, Datta, Dayatvam are required for Shreyo Bhuya Sakala Jananam.
With that thought in mind, let us continue with our program. May the excitement of today enthuse you. May its enchantment surround you. And may the fellowship that we share create happy memories and smiling magical moments. May the magical moments be many and memorable. It is a moment of pride for all Samsidhians of Narasapuram that the school is celebrating its annual day. The school has taught us to work together hand in hand, soaring up and aiming towards the set goals, believing only the sky to be our limits. I request our Vice Principal, Shara Ma'am, to welcome our guests and the dignitaries of the day. Happy evening, one and all present here. We are extremely grateful to the Lord Almighty as we are seeing the light of annual day celebrations almost after 3 years. After facing the desolation of seeing each other in a person for more than 2 years during the pandemic, we have grown fonder of having our people around. A program of this magnitude brings the entire school community together, working in unison with each other. On behalf of students, staff of Samsidh Narasapuram, it is my pleasure and privilege to greet and welcome this gathering, including a stellar congregation of dignitaries. We have a very renowned person from batch number 2020, an IAS officer who was working and riding his bike alone to conceal his identity and personally took stock of civic amenities in slums and performed of the civic body in solid waste management. On Wednesday morning, our IAS officer inspected several places, areas like bus stand, railway station, and many more for hygienic conditions. I take a privilege and inviting Mr. Surya Teja, IAS officer, our sub-collector and sub-divisional magistrate, Narasapuram. Welcome, sir. Now I request our chairman, sir, Samsidh Group of Schools, Mr. Vasa Srinivas Rao Garu, to welcome and facilitate our chief guest. Thank you, sir. Now I have a highly accomplished professional with the ability of identity in growth opportunities and mainly manage operational matters within non-profitable organizations. She is none other than Davada Sushila ma'am to be in the midst of us, who is a skilled person in driving academic improvement, governing schools, executing strategies, and implementing missions. She completed her education with first division throughout her career and a gold medalist in her post-graduation from Behrampur University, Orissa. She is keen in making teaching joyous,
looking for ways to meet children in their levels and build on what they knew. Her interests include connecting research to practice. She has won many awards for her excellent teaching skills. To name a few: Best Teacher Award, Best Academician, Best Innovative Principal, and many more. The list goes on. She has an experience of over 3 decades in the field of education and has trained many teachers and principals as well. She is also a CBSE resource person. Happy to share that she is author of Environmental Education books for grade 1 to 5, published by Yes Chand Publishers, New Delhi. We are proud to share that she is the only person from South India to receive CBSE Honor of Excellence in Teaching and Leadership in year 2022. Presently, she is leading the school called HEAL in Totapalli. We welcome you, ma'am. I request Madhavi ma'am, our director of Samsidh group of schools, to welcome and facilitate. Thank you, ma'am. Samsidh group of schools has a father whose name is Vasa Srinivas Rao sir, a person who taught us that knowledge is not mere acquisition of facts. The underlying values must be imbibed to be true human being. Is none other than our founder chairman, Vasa sir. Sir is known for visionary leadership and commitment to bring paradigm shift in education to suit the needs and demands of the time ahead. Believing that the best way to make the world a better place is to mend the children. Sir's mission has always been to maximize the number of children who get holistic education with 21st century skills and moral values to become ethical global leaders. Vasa sir has been recognized as one of the top visionary leaders across the country by Education Today. We are blessed to be a part of his great mission. With great reverence, we welcome you for today's program, sir. I request Indu ma'am to facilitate and welcome the sir for the program. Indu ma'am. For every great mission to accomplish, there has to be someone who keeps people together, someone who nurtures them with love, care, and empathy, someone who supports from the back, works in center, and leads from the front. Such is the presence and contribution of our esteemed director, Madhavi Vasa ma'am. With due respect, I welcome you, ma'am, for this program. I request Sadhu Indu ma'am to welcome and facilitate ma'am. Thank you, ma'am. Teaching is not a job. It's a lifestyle. It permeates the whole life. This quote of Jill Baden beautifully goes for our CEO,
of Samsidh group of institutions, Indu ma'am, who has always been our mentor, who is shaping in young lives as 20th century leaders. With sincere admiration, we welcome you to today's program, ma'am. I request Satyanarayan sir to facilitate and welcome Indu ma'am. Thank you, sir. Find something you're passionate about and keep tremendously interested in it. This cohort of Julian child truly suits our head of education, our Veni ma'am, who herself is passionate about education and kindness and same passion in all the facilitators of our school. With immense veneration, we welcome you to today's program, ma'am. I request Satyanarayan sir to facilitate and welcome Veni ma'am. Thank you, sir. Great leaders don't do all things great themselves. They create a conducive environment where great things can happen. Our leadership is all about enabling the full potential in others. This is true for the principal of Samsidh International School, Narasapuram, our principal, Sir Satyanarayan Garu. I request Indu ma'am to welcome Satyanarayan sir and facilitate you. Thank you, ma'am. I request parents, it is my promise that to provide a soft copy of the total program. Please be seated and enjoy it. We also have a guest, Mr. Ravi Garu, who was served as in Orissa as a professor, did MBA from Andhra University, PR officer from Dalmia Group, India Limited, Raipur, Orissa. As of now, he is working as a HR manager, Hill Park School. Sir, I welcome you for today's program. Welcome, sir. I request Sudhir sir to welcome and facilitate. We have, thank you, sir. We have with us Sri Kotupalli Baburao Garu, the chairman of AMC Bhimavaram with us. I am glad to share that he is one of our parents. Mr. Venkat will welcome sir and facilitate him.
Thank you, sir. We also have our guest here, Ms. Sunita. I request Rose ma'am to welcome ma'am and facilitate her. Thank you, ma'am. We also have Mr. S. Kirti Kumar Garu, Vice Chairman of Swarnandhra International School with us. And this is an opportunity to welcome and facilitate you, sir. Mr. Sudhir, I request you to welcome and facilitate our sir. Thank you, sir. We also have Gurukul principal in our midst. Sir, Mr. Mahapatre Garu, we welcome you for the program of the annual day celebrations of Samsidh International School, Narasapuram. The greatest asset of the schools is its teachers. Today's program is the result of painstaking efforts of our teachers. I would like to welcome all the teachers of Samsidh International School, Narasapuram branch, who are the engineers of today's program. And the most overwhelming key is the child's success, is the positive involvement of parents. I welcome the parents, grandparents, and siblings of Swarnandhra International School, Narasapuram. It is their encouraging presence that gives us a head start in all the school programs. And now it is a very special note. I welcome the twinkling stars of today's program, Samsidh students of Narasapuram to grade 10. My dear students, you are off to great places. Today is your day. Your mountain is waiting, so get it on your way. I wish you all the delightful experience of watching the program, a memorable day ahead. Thank you. It's my privilege at this junction to welcome to this program Mrs. Sarah Elizabeth, our Vice Principal, who always laughs and takes everything into, so well and receives everything, so happily and completes, makes everybody feel happy. Now, ma'am, you are here happy. We welcome you to this program. I request Venu ma'am to felicitate Sarah ma'am. Thank you. Thank you, Shara ma'am, for that wonderful introduction. I take this opportunity to invite our chief guest, Shri Surya Teja Garu, to address the gathering. ఈరోజు సంసిద్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్కి విచ్చేసినటువంటి చైర్మన్ వాసా శ్రీనివాసరావు గారికి
అలానే గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ శ్రీమతి సుశీల గారికి, అలానే డైరెక్టర్ వాసా మాధవి గారికి, సిఇఓ సను గారికి, అకాడమిక్ హెడ్ వేణి గారికి అండ్ ప్రిన్సిపల్ సత్యనారాయణ గారికి, అలానే ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు, పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ కూడా మై విషెస్ ఆన్ ద యాన్యువల్ డే. సో మై బెస్ట్ విషెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆన్ దిస్ యాన్యువల్ డే. ఈరోజు మనకి స్కూల్ అనేది మన దేశానికి కానీ ఎక్కడైనా ఫ్యూచర్ పౌరుల్ని తీర్చిదిద్దడానికి ఒక సరైన ప్రదేశం. ఇప్పుడు మనకి అంటారు, ఏమన్నారు, దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులని. ఇప్పుడు మనకు దేశానికి ఉన్న విలువైన అసెట్ ఏది అంటే మనకున్న న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కాదు, మనకున్న భూభాగం కాదు, మనకున్న పిల్లలు, మనకున్న మానవ వనరులు, మనకున్న మేధో సంపత్తి ఈరోజు ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైంది. ఒకప్పుడు ఎవరికైనా ఎక్కువ భూమి ఉంటే ధనికులైతే గొప్ప అనేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఎవరైతే బాగా చదువుకుంటారో వాళ్ళ జీవితం చాలా బాగుంటుంది. మనకి మనీ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై నాలెడ్జ్. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్లో ఉన్నాం. సో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ స్కూల్లో చిల్డ్రన్ అందరూ గడుపుతారు. సో ఈరోజు ఈ యాన్యువల్ డే ప్రోగ్రామ్కి ఇక్కడ మీ అందరి మధ్య ఉండటం, స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా అడ్రస్ చేసి మాట్లాడటం ఐ ఫీల్ ప్రివిలేజ్డ్. అండ్ ఆల్సో ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఈరోజు మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేయడానికి కొన్ని విషయాలు మీ ముందుంచాలని భావిస్తున్నాను. ఏంటంటే, నేను ఇక్కడ సబ్ డివిజనల్ మ్యాజిస్ట్రేట్గా, సబ్ కలెక్టర్గా బాధ్యతలు తీసుకున్నాను ఓ 4 నెలల ముందు. నేను ఐఏఎస్ 2020 బ్యాచ్కి చెందినవాడిని. నేను స్కూల్లో చదివేటప్పుడు, నేను ఇదే ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు, 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ముసోరీ వెళ్ళాను. మా నాన్నగారు ఎల్టీసీ ఉంటే ముసోరీ వెళ్తే అక్కడ ఐఏఎస్ అకాడమీకి తీసుకెళ్లారు, అంటే చూడటానికి. అప్పుడు మా నాన్నగారు అందరూ అన్నారు, మనలో ఎవరు ఐఏఎస్ లేరు, మన ఫ్యామిలీలో ఒకళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే బాగుంటుందని. నేను 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా అవుతానని చెప్పాను అనమాట. మా నాన్నగారు ఉన్నారు, తాతగారు ఉన్నారు. సో కాన్ఫిడెంట్గా ఐ హ్యావ్ టోల్డ్. నిజంగానే దాని తర్వాత అకాడమీకి సర్వీస్లోకి వచ్చిన తర్వాతే వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఆ రోజు ఒకవేళ నేను మళ్ళీ ఆలోచిస్తే, ఎందుకు అంటే ఈ ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి స్కూల్లో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఎప్పుడైనా సరే యాటిట్యూడ్ షేప్ అయ్యేది, విలువల షేప్ అయ్యేది కూడా స్కూల్లోనే. అంటే టు ఎడ్యుకేట్ ఎ మ్యాన్ ఇన్ మైండ్ అండ్ నాట్ ఇన్ మోరల్స్ ఈజ్ టు ఎడ్యుకేట్ ఎ మినాన్స్ టు సొసైటీ. అంటే ఇఫ్ యూ ఎడ్యుకేట్ అంటే ఒక విద్యార్థిని బాగా మనం చదివించడం అంటే ఏంటి, ఉన్న నాలెడ్జ్ని అంతా చెప్పాం. కానీ ఇఫ్ హిస్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ నాట్ రైట్, అతని యాటిట్యూడ్ లేదు, వాల్యూస్ లేవు, ఇలా ఉంటే ఖచ్చితంగా అతను కానీ ఆమె కానీ ఒక సొసైటీకి మినాన్స్ లాగా తయారవుతారు. అంటే సొసైటీకి మంచి పౌరులుగా ఉండరు, సొసైటీకి బర్డెన్ లాగా అవుతారు. ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ అన్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ రాదర్ దాన్ టు హ్యావ్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ విత్ నాట్ గుడ్ ఇంటెన్షన్స్. సో ఇలాంటిదంతా షేప్ అయ్యేది కూడా స్కూల్లోనే. సో ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు యాన్యువల్ డే సందర్భంగా విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికి కూడా నేను రిమైండ్ చేయాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే, మనకి ఇప్పుడు ఈ ఏజ్లో పిల్లలు ఏమనుకుంటారో ఖచ్చితంగా ఏదైనా, అంటే వాళ్ళు ఒక డాక్టర్ అవుతాం అనుకుని ఉండొచ్చు, ఒక ఇంజనీర్ అవుతాం అనుకుని ఉండొచ్చు, పలానా ప్రొఫెషన్లో ఇది ముందుకెళ్ళాలని అనుకుని ఉండొచ్చు. వాళ్ళ సంకల్పం ఏదైతే ఉంటుందో ఖచ్చితంగా దానికి కనుక కొంచెం రెక్కలు వచ్చి కొంచెం బాగా కష్టపడే విధానం దానిలో ప్రోత్సహించగలిగితే ఖచ్చితంగా ఒక ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళడానికి మనకు అన్ని ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఆలోచనలు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒక టౌన్ స్థాయిలో, లేకపోతే జిల్లా స్థాయిలో, రాష్ట్ర స్థాయిలో, లేకపోతే జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఉండకూడదు. మన ఆలోచనలు ఎప్పుడూ కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు చూస్తే మనది ఏదైనా సరే, మన చాలా రంగాల్లో మన వాళ్ళు
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తున్నారు. ఒకప్పటి కాలం పోయింది. మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు దాటింది. ఇప్పుడు భారతదేశం ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న భారతదేశం కంటే 2047 భారతదేశం ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళై వీళ్ళు దేశాన్ని నడిపించే భారతదేశం ఏదైతే ఉంటుందో అది సర్వశక్తివంతమైన భారతదేశంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న భారతదేశం ఎలా అయితే లాస్ట్ 20 ఏళ్ళలో లేకపోతే 25 ఏళ్ళలో చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిందో ఈ వచ్చే 20 ఏళ్ళలో కూడా మీరు చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మన కళ్ళ ముందు చూడబోతున్నాం. సో ఇప్పుడు స్కూల్లో చదువుకుంటున్న పిల్లలందరూ కూడా ఒక మోడర్న్ ఎకానమీకి, ఒక వరల్డ్ లీడర్స్కి ఉన్న హ్యూమన్ రిసోర్సెస్గా ఉంటారు. సో దే విల్ బీ వరల్డ్ లీడర్స్, దే విల్ బీ కంపీటింగ్ ఎట్ వరల్డ్. సో ప్రపంచ ఆర్థిక శక్తికి కూడా ఒక చోదక శక్తిలాగా మనం హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నారు. ముందు కాలంలో కూడా మనం ఊహించలేనటువంటి గ్రోత్ కానీ మనం ఇప్పుడు ఊహించలేనటువంటి పరిణామాలు కానీ జరుగుతాయి. సో అవర్ కంట్రీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రాస్పర్. సో ఆ రకంగా మన విద్యా వ్యవస్థ కూడా ఉండాలి. అలానే ఐ అప్రిషియేట్ దట్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ నాకు ఇప్పుడే బ్రీఫ్ ఇచ్చారు ఆన్ అంటే ఏదైతే లెర్నింగ్ ఉందో అసెస్మెంట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పారు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఏంటంటే మనకి విద్యార్థి ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పాఠశాలలో నేర్చుకుంటారో అవి మనకి ప్రాక్టికల్గా యూజ్ అవ్వాలి. అలానే మనకి లైఫ్ స్కిల్స్ కూడా రావాలి. లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే చదవటం ఒకటి, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఒకటి. మనకి ఆంధ్రాలో చూసుకుంటే మన వాళ్ళు జాతీయ స్థాయిలో కూడా చాలామంది చాలా రంగాల్లో ఎదిగారు. ఎలా ఎదిగారు అంటే వాళ్ళకి ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ చాలా ఉంది, వాళ్ళకి ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ఉంది, అలానే మేము ఎవరికీ తక్కువ కాదు అన్న భావన కూడా చాలా ముందుండటం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసంతో దేశంలో మీరు చూసుకుంటే చాలా రంగాల్లో మనకి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ సబ్ కలెక్టర్గా చేసిన బిఎన్ యుగంధర్ గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసరు, ఆయన ఐఏఎస్ అకాడమీ డైరెక్టర్గా కూడా చేశారు. వాళ్ళ అబ్బాయి ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ సిఇఓ సత్యనాదెల్ గారు. సో ఇక్కడ మన నరసాపురానికి సబ్ కలెక్టర్గా చేసిన వాళ్ళే. అలానే మన దగ్గర నుంచి చాలామంది ఈ ప్రాంతం నుంచే మన ఈ సస్యశ్యామలమైన గోదావరి డెల్టా ప్రాంతం నుంచే వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది విద్యార్థి దశ నుంచి కూడా వెళ్ళి ఇప్పుడు మనకి వివిధ రంగాల్లో చాలా బాగా ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు. మనకి సక్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి సక్సెస్ ఎప్పుడైనా సరే మనం అనుకున్నది మనం 100% చేయగలగటం సక్సెస్ అవుతుంది. సో మనం ఏదే రంగంలో అయితే అనుకుంటామో ఖచ్చితంగా పిల్లలు ఆ రంగంలో రాణిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టే. నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను ఎందుకంటే ఇది ఒక విద్యార్థిగా చెప్తున్నాను. నేను కొన్ని సంవత్సరాల ముందే నా విద్య పూర్తి చేసుకొని గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు సర్వీస్లోకి రావడం జరిగింది. సో అందుకని నేను తల్లిదండ్రులకి ఎస్పెషల్లీ చెప్దాం అనుకుంటుంది ఏంటంటే మేము చదివేటప్పుడు మా పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా ఇప్పుడు మా అమ్మగారు కానీ నాన్నగారు కానీ ఎప్పుడూ సరే నన్ను ప్రెషర్ చేయలేదు. సో ఐ వాజ్ నెవర్ ప్రెషరైజ్డ్. అంటే ప్రెషరైజ్డ్ అంటే పలానా ఇన్ని మార్కులు రావాలి లేకపోతే ఇది అవ్వాలి ఇలా ఎప్పుడు చెప్పలేదు. సో ఈ చెప్పకపోయినా సరే మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఏం అవ్వాలి అనే దానికి కొంచెం మనకు ఒక అవగాహన టీచర్స్ వల్ల కానీ మనకి పేరెంట్స్ మన మీద చూపించే గైడెన్స్ వల్ల కానీ, ప్రెషర్ పెట్టడం వేరు, గైడెన్స్ ఇవ్వటం వేరు. గైడెన్స్ ఇవ్వటం అంటే మనకి వాళ్ళకి తెలిసిన విషయాలు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం, ఇట్లాంటి విషయాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా హౌ మచ్ ఈ తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి స్కూల్లో మీరు చాలా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. అట్లానే ఇంట్లో కూడా మీరు వాళ్ళు రైట్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఎవరైతే రేపు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి ఉన్నత స్థానాలకు చేరడానికి ఇది చాలా దోహదపడుతుంది. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన విషయంలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్కి ఇది ప్రెషర్ చేయటం అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు మనకి ఐఐటి ర్యాంక్స్ కానీ ఇట్లా ఉండటం వల్ల చాలామంది ప్రెషర్ గురై చేస్తున్నారు. సో ఖచ్చితంగా అట్లా కాకుండా వాళ్ళు ఎంచుకున్న రంగంలో మీరు కనుక గైడెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని సొంతంగా ఆలోచించి వాళ్ళు సొంతంగా ఏదైతే నిర్ణయించుకుంటారో వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తే మాత్రం బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చేటట్టు చేయొచ్చు. నేను ఇప్పుడే అన్నట్టు మనం ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇక్కడ మీ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ ఉన్నారో మనం దీస్ ఆర్ ఫ్యూచర్ అసెట్స్ ఫర్ ద కంట్రీ అని చెప్పాను. అలానే మనకి ఇప్పుడు వీళ్ళు నేర్చుకునేది కూడా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. సో ఐ విష్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నారో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్.
అందరూ కూడా బాగా చదవండి. సో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ టీచర్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి హియర్. అలానే బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్, ఐ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ స్టూడెంట్స్. సో రాదర్ దాన్ మీ గివింగ్ అ మోనోలాగ్, ఐ ప్రిఫర్ స్టూడెంట్స్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. సో ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే దే కెన్ ఆస్క్ మీ. ఐ విల్ బెటర్ రిప్లై టు దోస్ క్వశ్చన్స్. మైక్ ఇవ్వండి ఎవరికైనా. ఓకే, ఆల్రెడీ ఉన్నారు. Happy evening, sir. Pleasure to have you here. Okay. Now we have few questions for you. How to create a corruptionless society, sir? How to create corruptionless society? Okay. If somebody is not corrupt, then definitely we can create a corruptionless society. So first మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ourselves not being corrupt or encouraging somebody not to be corrupt. So before doing for something for someone else, we should not encourage something, corrupt practice. So better we can change ourselves. So that will be the first thing. Who is your role model, sir, for becoming an IPS? AS. Okay. Role model ante, okay. See, manaki role models untaru. For me, always my role model was my father, because నేను చెప్పినట్టే ప్రెషర్ చేయకపోయినా సరే ఖచ్చితంగా గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి, ఆయనకు తెలిసిన విషయాలు చెప్పడానికి, నాకు చిన్నప్పుడే చెప్పడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఐ యూస్ టు లుక్ అప్ టు హిమ్. కాకపోతే మీ అందరికీ ఇంకో విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. మనకి రోల్ మోడల్స్ ఉంటారు, కాకపోతే మోటివేషన్ ఉంటుంది. మనం పలానా వాళ్ళని చూసి ఓకే ఇలా అవ్వచ్చు అనుకుంటాం, బట్ మోటివేషన్ విల్ నాట్ లీడ్ అస్ ఎనీవేర్. అది యూజువల్లీ మార్నింగ్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఖచ్చితంగా మోటివేషన్ కాకుండా డిసిప్లిన్తో ఉండాలి. డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే పని చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అది 100% చేసేలాగా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంటే దెన్ వీ కెన్ అచీవ్ సంథింగ్ సబ్స్టాన్షియల్. సో మనకి అనుకోవటం వేరే, సాధించడం వేరే. అనుకోవడానికి మోటివేషన్ పనికి వస్తుంది, కానీ సాధించడానికి మాత్రం సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ చాలా అవసరం. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఈరోజు ఈ లెసన్ చదువుదాం అనుకున్నాం, మనకెవరు చెప్పకపోయినా సరే ఆ లెసన్ని ఫినిష్ చేయటం, మా ప్రిపరేషన్ మనంతటి మనమే చేయటం, ఆ ఎఫర్ట్ మనమే పెట్టడం, మనం మాక్ టెస్ట్ రాసి మనమే చూసుకోవటం, ఇట్లాంటిది సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కిందకు వస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా అలాంటి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏదైనా లక్ష్యం అనుకుంటామో ఖచ్చితంగా సాధించవచ్చు. ఓకే. Sir, I have a question for you. Okay, you ask. I want somebody from audience. Okay. Okay. You ask yours. So for means you have a goal, sir, particular goal. To attain that certain goal, you will be facing some of the difficulties in any point while studying or etc. What is the difficulty and what tips you will give to students to regain that, overcome that problems? See, problems faced while studying, that's what you want to say. Consistency. See, ఒకటి ఏంటంటే మనం ఏదైనా ప్రిపరేషన్ కానీ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. దానికి మేజర్గా నేను చెప్పేది రైట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక పరుగు పందెంలో ఉందాం అనుకున్నాం, మనం ఒక్కళ్ళనే పరిగెత్తాం అనుకోండి, మనం చాలా బాగా పరిగెడుతున్నాం అనుకోవచ్చు. అదే మనం 10 మందితో పరిగెత్తాం అనుకోండి, మనం ఎలా పరిగెడుతున్నాం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు స్కూల్ అనేది ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇక్కడ మనం ఎంతమంది అయితే స్టూడెంట్స్ ఉంటారో, హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ అదేర్, వాళ్ళందరి మధ్య మనం ఎలా ఉన్నాం అనేది మనకు ఒక కంపారిజన్ వస్తుంది. సో అప్పుడు ఆ హర్డిల్స్ కూడా ఉండవు. మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నామో హర్డిల్స్ ఉండవు. ఎలాంటి హర్డిల్స్ ఉండవు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జామ్ కానీ ఏదైనా, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్, నేను దాని గురించి చెప్తే ఐ కెన్ టెల్ యూ, ఇప్పుడు లాంగ్ అవర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కానీ ఏదైనా ఉంటే ఒక రైట్ ఎన్వైర్న్మెంట్, స్టడీ హాల్ అండ్ లైట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా చదివినా సరే మనకి అలసట ఎక్కువ అనిపించదు. అలానే మనకి కన్సిస్టెంట్ ప్రిపరేషన్ కానీ ఏదైనా ఉండడానికి చుట్టుపక్కల ఉండే ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు స్టడీ హాల్ లాంటిది రైట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇస్తుంది, రైట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి, మనం ఏది పడితే అది చదవటం కాకుండా రైట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇలాంటిది పెట్టుకుంటే మనకి రీడింగ్లో కానీ దేంట్లో కూడా హర్డిల్స్ ఉండవు. సో వాట్ ఎవర్, అంటే ఇప్పుడు 8th, 9th, 10th ఎవరైతే చదువుతున్నారో దే కెన్ గో బియాండ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో. సో అది చేయడానికి ఖచ్చితంగా వెన్ యూ హ్యావ్ ఫ్రీ టైమ్ యూ కెన్ స్టడీ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండ్ టేక్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ టీచర్స్.
సో దీనికి దేర్ విల్ బి నో హర్డిల్స్, రైట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉండాలి. మేబీ యూ కెన్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ లైబ్రరీ. ఓకే సరే, సమ్మర్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్. Anybody, they can raise hand. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, ఇందులో కరప్షన్ గురించి మీరు వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు కొంచెం క్లియర్గా చెప్పారు కదా సార్. కరప్షన్ గురించి సార్, అవినీతిని నిర్మూలించడం, అది స్కూల్స్లోనే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పాఠ్యాంశంగా చేర్చితే పిల్లలకి ముందు నుంచి కూడా అది అలవాటు అవుతుంది కదా సార్. మా తరపున మీరు ఈ మేనేజ్మెంట్కి ఒక చిన్న అడ్వైజ్ ఇస్తారని, మీరు దాని మీద కొంచెం బ్రీఫ్గా వాళ్ళకి చెప్తారని అడుగుతాను. ఓకే అండి, అంటే పాఠ్యాంశంగా చేస్తే ఓకే కుదురుతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే మనకి తల్లిదండ్రులే మొదటి గురువులు. ఎప్పుడైనా మనం ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎలాంటిది నేర్పిస్తామో, మనం ఎలాంటి నడవడికతో ఉంటామో అది పిల్లలు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మనం మన ఇప్పుడు అమ్మమ్మ తాతయ్యలు కానీ నానమ్మ తాతయ్యలు కానీ పేరెంట్స్ కనుక బాగా ట్రీట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎలా అయితే పిల్లలు కూడా బాగా మిమ్మల్ని చూసుకుంటారో అట్లానే మీరు ఎట్లాంటి భావాలను అయితే ఇప్పుడు వ్యక్తపరుస్తారో అట్లాంటిది ఉంటుంది. నా ఉద్దేశంలో అది 50% మోస్ట్లీ ఇంట్లో అయిపోతుంది. దాని తర్వాత మనకి మీరు అన్నట్టు పాఠ్యాంశంలో చేర్చితే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్కి ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఏజ్లో 7th to 10th మధ్యలో ఏవైతే ఉంటుందో ఖచ్చితంగా ఇది రాంగ్, మనం ఇట్లా జరగకూడదు, దీనివల్ల జరిగే దుష్పరిణామాలు ఏవైతే ఉంటాయో కంట్రీ రిసోర్సెస్ మీద కానీ, దానివల్ల మన గ్రోత్ హర్డిల్ మీద కానీ, దానివల్ల సిస్టమ్స్ ఎట్లా కొలాప్స్ అవుతాయని మీద కానీ, లేకపోతే ఎలా అయితే మన ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రెస్ని కానీ పీపుల్ని ఇంపాక్ట్ చేయడం మీద కానీ ట్రెమెండస్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, హార్మ్ఫుల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనే విషయాలు విడమర్చి చెప్పడానికి పాఠ్యాంశం ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. అది ఖచ్చితంగా దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్. దాని మీద ఒక సెషన్ లాగా కానీ ఏదైనా చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు అన్నట్టు దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. మీరు అంటూ పాఠ్యాంశం ఒక భాగం, బట్ ఒక సెషన్ లాగా ఏదైనా చేసి పిల్లలకి చెప్తే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఇంపాక్ట్. సో మీరు అన్నట్టు ఐ థింక్ సమ్ సెషన్ లైక్ దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ. బట్ ఇంట్లో కూడా జరగాలి, ఇంట్లో అండ్ స్కూల్లో రెండిట్లో జరగాలి. థ్యాంక్ యూ. Students. Sir, one question from 12th standard, 11th standard, 10th standard students who are studying. They want to know which course will be better, which subjects will be better for if they want to go for civil service. They want to have some idea on that, sir, because you are already into that. Okay. See, exam gurinchi aithe I can tell you that once you finish 12th standard, it doesn't matter which degree you get. Ante deeniki eligibility criteria endante you should be 21 years of age, భారత పౌరులై ఉండాలి, యూ షుడ్ బి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, యూ మే ఆల్సో బీ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ భూటాన్ ఆర్ ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ నేపాల్ ఆర్ టిబెటియన్ రిఫ్యూజీ హూ కేమ్ విత్ దలై లామా. అంటే చైనా దురాక్రమణ కారణంగా మన దేశానికి వలస వచ్చిన వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఈ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. సో చైనా టిబెట్ రెఫ్యూజీస్ కానీ, నేపాల్ పౌరులు కానీ, భూటాన్ పౌరులు కానీ, భారత పౌరులు కానీ రాయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఎలిజిబిలిటీ. 21 years ఉండాలి, డిగ్రీ ఫినిష్ చేసి ఉండాలి. డిగ్రీ అంటే ఎనీ డిగ్రీ, దట్ మే బీ అన్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ
ఆర్ మెడికల్ డిగ్రీ ఆర్ ఎనీ డిగ్రీ, ఒక డిగ్రీ ఫినిష్ చేసి గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా. ఇక్కడ ఏంటంటే చాలామంది డౌట్ ఉంటుంది, ఏదైనా ఆర్ట్స్ చదవాలా లేకపోతే అలా చదవాలని. సో అనాలిసిస్ చూసుకుంటే పీపుల్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ మై బ్యాచ్మేట్స్. అంటే మా 2020 బ్యాచ్లో హూ ఎవర్ వీ హ్యావ్ క్లియర్డ్ అండ్ వెంట్ టు ముసరీ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఫైనల్ సర్వీస్ అలొకేషన్, మేము అందరం కూడా మా దాంట్లో ఇంజనీర్స్, ఐఎమ్ ఎన్ ఇంజనీర్ మై సెల్ఫ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్. అండ్ మాకు అట్లానే చాలామంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది లాయర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది సిఏ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలామంది వేరే డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి, ప్యూర్ సైన్సెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అలానే వేరీడ్ ఆర్ట్స్ నుంచి, ఆబ్వియస్లీ చాలా ఆర్ట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ద స్ప్రెడ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్ట్రీమ్స్ ఈస్ క్వైట్ ఆబ్వియస్. సో అందుకని మనం ఇదే తీసుకుంటే అవుతామనేది ఏం లేదు. సో ఒకవేళ ఎవరైనా అటెంప్ట్ చేయాలి, ఇటువైపు రావాలి అనుకుంటే చాలా 24 పైన సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఉంటుంది, పోలీస్ సర్వీస్ ఉంటుంది, రెవెన్యూ సర్వీస్ ఉంటుంది, ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్ ఉంటాయి. అట్లా మనకి చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో ఖచ్చితంగా అన్నిటికీ కూడా సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేట్, ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ కెన్ డూ. సో అండ్ మీ గ్రాడ్యుయేషన్ దీనికి ఎక్కువ సంబంధం ఉండదు. సో ఐ విష్ ఈ మనసులో పెట్టుకొని మీ గ్రాడ్యుయేట్ చాయిస్ మార్చుకోకండి. అంటే ఎగ్జామ్ని ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకొని మీ గ్రాడ్యుయేట్ చాయిస్ మార్చుకోకండి. సో ఖచ్చితంగా యూ డూ ద గ్రాడ్యుయేషన్ విచ్ యూ వాంట్. నేను నిజం అవుదాం అనుకున్నా, ఐ లైక్ సమ్ కోర్స్, ఐ డిడ్ దట్ కోర్స్. సో అంతేగాని దిస్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్లో మీరు మళ్ళీ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ వేరే ఉంటుంది, దాని తర్వాత జనరల్ స్టడీస్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో దీన్ని బట్టి మార్చుకోవద్దు. ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ టు ఆల్ ఆస్పిరెంట్స్ చాలాసార్లు కూడా. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే చాలామంది ఇప్పట్లో నేను ఆర్ట్స్ తీసుకుంటాను 10th 12th అయిన తర్వాత, అలాంటి అవసరం లేదండి. So I'm telling this very clearly. Any graduate can do. Any more question? A student. Okay. There's a girl student. Sir, if we want to reach our goal, we have to be away from our young one's parents and relatives to reach our goal, or we have to be with them and reach our goals, sir. Okay, what is your name? Shrestita, sir. Shrestita. Shrestita, okay. Which class? 8th class, okay. What is your goal? IAS, sir. You really want to be IAS, huh? Okay. Yes, sir. All the best. My best wishes to you. You will definitely land somebody who can tell in 8th and 9th that I want to be IAS. I always used to tell the same. So I wish that you get the service, definitely. So manaki especially clarity of goal unte, this is all possible. Okay. You have any hurdles in this, in your goal? No, sir. What do you want to be? IAS. Okay. Explain your question. Telugu, sir. No, you can tell in English. Telugulo kuda cheppu parladu. Sir. Parladu cheppu. మన గోల్ రీచ్ అవ్వాలంటే మన పేరెంట్స్తో, తమ్ముళ్ళతో, అందరితోటి కలిసి చదువుకుంటే రీచ్ అవ్వగలమా, లేకపోతే దూరంగా ఉండి రీచ్ అవ్వగలమా? దీనికి దానికి ఏమీ సంబంధం ఉండదు యూజువల్లీ. ఎందుకు సంబంధం ఉండదు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది రెసిడెన్షియల్ schools lo ఉంటారు. They will be away from parents, they will be away from all the family, and they may be preparing or doing so somebody or day scholars, they spend the entire time with their parents in their family and all. So if you see the progress or the percentage both of these, I don't think there is a substantial difference in both of these. So manaki entante if you
ఒక డే తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు యూఆర్ ఇన్ యూనో 9th class కదా, యూఆర్ ఇన్ 8th class. సో if you take your day or for the next years coming 9th, 10th, inter, whatever you take, so if you spend your substantial portion of your day on something which you want, ante for example you are preparing for something, you are preparing 10th class exams only. So 10th class exams lo school lo chadivin tarvata, after you have come from home, come from school to home, if you spend some time on what you want to study, if you can do that, it doesn't matter whether you are studying with your brothers, sisters, or we are being at home. So మనం అలాంటిది మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ స్టేయింగ్ విత్ ఫ్యామిలీ ఇస్ గుడ్. దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. మీ పనులన్నీ కూడా మీ మదర్, ఫాదర్ అట్లా చూసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్. సో ఐ అడ్వైజ్ యూ, ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు స్టే విత్ ఫ్యామిలీ అండ్ ప్రిపేర్. సో అలా ఏమీ అంటే కష్టపడి, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి చాలామంది సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఢిల్లీ వెళ్తారు. ఢిల్లీ వెళ్ళేసి అక్కడ కొంచెం చలిగా ఉంటుంది, రూమ్స్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అంత బాగోవు, అలా వెళ్ళి చదువుతూ ఉంటారు. సో అంతమంది మరి అంత కఠినంగా ప్రిపేర్ అయ్యారు. నేను మా నాన్నగారు లేరు, చనిపోయారు, మా అమ్మగారు ఉన్నారు. సో నేను అమ్మగారితో ఉంటానే ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్. సో మరి ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ 76 ర్యాంక్ ఆల్ ఇండియా, అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ర్యాంక్. సో దెర్ ఆర్ మెనీ హూ డిడ్ నాట్ అచీవ్, అంటే విత్ ఆల్ ట్రూ గుడ్ ఇంటెన్షన్, అంటే విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్ ఓన్లీ ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్. అంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మన కష్టం రైట్ డైరెక్షన్లో కూడా ఉండాలి. కొన్నిసార్లు మనం అనవసరమైన కష్టాలను కూడా మనమే తెచ్చుకుంటాం, అలాంటివి వద్దు. అర్థమైందా? అంటే ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలబస్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గ్రిప్ ఓవర్ ద సిలబస్, దట్ ఈస్ ఇనఫ్. అండ్ నేను చెప్పినట్టు ఐ ఆల్సో యూస్ టు స్టడీ ఫర్ లాంగ్ అవర్స్, బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఐ షుడ్ స్టే అవే ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ ఎనీబడి. అలాంటి అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్రైటీరియా. అర్థమైంది కదా? సో అలాంటివి చేస్తే వస్తుంది అనుకోకు. అలాంటివి చేస్తే ఓకే, యూ టుక్ సమ్ డెసిషన్ నాట్ టు బీ విత్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, అలా అక్కడి వరకే. The rest is whether you have prepared for this exam well or not only determines your success anywhere, not just in this. Okay? Okay. Yes. Okay, one more. Okay. Thank you. Sir, what do you think that the 3 most important things that we have to there in our inner selves to reach our goals? Okay. Your name? Last year, sir. Last year from which standard? 8th class, sir. You are also from 8th class. Okay. See, 3 most inner things ante, first I want to say that you must be confident about yourself. Okay? Very confident about yourself. Confident ante, confidence does not come from with no basis. Atla kaadu. If you are doing something, if you really want something well, and if you are working towards it, then your confidence builds up. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు లిసన్ టు సోషల్ స్టడీస్ క్లాస్ వెరీ కీన్లీ. సో ఐ డోంట్ రిమెంబర్ నాట్ పేయింగ్ అటెన్షన్ టు ఎనీ సోషల్ స్టడీస్ క్లాస్. So I was very confident about my marks in, okay, I used to study in other subjects also, but I was very confident about the social studies part. So that is confidence. So first most important quality is confidence. Once you have confidence, you should have right attitude. Right attitude అంటే ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే ఏంటంటే మనకున్న బలాల్ని చూసుకుంటూ ఉంటాం. నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే ఏంటంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఇది రాదేమో. నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే ఇంతమంది ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఈ ఎగ్జామ్కి, మనకేమొస్తుంది, లేకపోతే మనం చదివింది సరిపోద్ది. దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్. అలా కాకుండా మనల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే రైట్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. రైట్ యాటిట్యూడ్లో ఇంకో భాగం ఏంటంటే కాంపిటీషన్. మన కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళతో ఉండదు, కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. వెన్ యూ హ్యావ్ రైట్ యాటిట్యూడ్ ఏమవుతుంది, కాంపిటీషన్, యూ డూ కాంపిటీషన్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. నిన్ను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి యూ ట్రై వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ థర్డ్ది నేను చెప్పినట్టు డిసిప్లిన్. రైట్ డిసిప్లిన్ అంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి. నో బడీ షుడ్ కీప్ యూ ఇన్ డిసిప్లిన్. యూ షుడ్ హ్యావ్ రైట్ డిసిప్లిన్ అండ్ దట్ కమ్స్ విత్ ఇన్. సి మనకి వేరే వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా సరే అల్టిమేట్లీ వీ డూ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ. సో ఖచ్చితంగా దట్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మస్ట్ కమ్. సో ఈ 3 క్వాలిటీస్ ఉంటే మనకైతే సెల్ఫ్
కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, రైట్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, అట్లానే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి. సో దీస్ 3 things will take you to places. Okay? Thank you, sir. Okay. So, okay. We're taking some. Oh. Sir, I want to become an IAS. How to overcome the fear of IAS? Okay. You want? Why do you fear? Why do you fear? What do you fear about? Everyone says. No. What do you fear about? No. You tell me. It's very tough, sir. Oh, no. It is not tough. It is not tough at all. Chala vishal. This is not really a tough exam. I'm telling you. This is not a tough exam. It is not a tough exam. Don't. When I was in 8th class, I thought I'll definitely clear. I really cleared. 8th class student thought it is not tough. No, I'm sincerely saying. Joke cheyatledu. This is not tough. If you prepare something well, this is not tough. If you prepare well, it is not tough. If you ade right attitude ani cheppa kada. Right attitude unte it is very easy. If you don't have right attitude, how many books you study also, you will not be able to clear. So it's not tough. Please don't think it's tough, okay? Okay. Okay. Very good. So, good questions. And I once again congratulate all of you on your annual day. It's been good interacting with all of you, and I wish all the students present here, ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మీరందరూ కూడా చాలా బాగా చదవాలని, జీవితంలో రాణించాలని తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా నా శుభాభినందనలు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir, for your inspiring words, and thanks for interacting with our friends and parents. May I now request our guest of honor, Srimati Davala Sushila Garu, to boost the spirits of our students with her motivational words. Thank you, dear ones. A very good evening to one and all present here. The guests on the dais, off the dais, and the parents, grandparents, students, and most importantly, staff members of the school. Once again, a very good evening to one and all. I just a story cheptanu. I know children are becoming restless because parents also wanted to see the performance of their children. ఒకసారి తెలుగులోనే చెప్తాను ఎందుకంటే అందరికీ అర్థం అవుతుంది కాబట్టి. ఒక పిల్లాడు ఉన్నాడు. హీస్ అన్ ఆర్ఫన్. తల్లి తండ్రి లేరు. ఓన్లీ ద గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ దేర్. దే ఆర్ వెరీ పూర్, వెరీ వెరీ పూర్. అండ్ దట్ గ్రాండ్ మదర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సమ్ స్మాల్ హోటల్. షీ ఈస్ క్లీనింగ్ ద యుటెన్షియల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆమె కప్పులు అన్నీ కడిగి ఆ పిల్లాడిని పోషిస్తోంది, మనవడిని. One day, one big gentleman was going on the road by car. He stopped there for having a cup of tea. అక్కడ ఆగి కప్పులో కాఫీ తాగుదామని ఆగాడు. ఆగిన తర్వాత ఆ ముసలమ్మని చూశాడు. పని చేయలేక చేస్తోంది ఆ మనవడి కోసం అనేసి. అతను దయదలిచి, అమ్మ నువ్వు ఇంత కష్టంలో ఉన్నావు కదా, నీ పిల్లాన్ని నేను తీసుకెళ్ళి పోషిస్తాను, బడికి చదువు అది చెప్పిస్తాను. గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే తను చేయలేని పని ఈ పెద్ద ఆయన చేస్తా అన్నారని చెప్పి హ్యాపీగా ఆ పిల్లాడిని ఆ పెద్ద ఆయన చేత పంపించింది. అతను తీసుకెళ్ళాడు, చదువు చెప్పిస్తూ హీ టాట్ హిమ్ ద లెసన్స్ ఆల్సో, అన్నీ నేర్పిస్తూ వచ్చాడు. ఒకసారి ఇంటికి వెళ్తాను అని అడిగాడు ఈ కుర్రాడు. దెన్ దట్ జెంట్లమెన్, ద మర్చెంట్, ద బిజినెస్ పర్సన్, he told yes. ఆ వ్యాపారి వెళ్ళు నాన్న, వెళ్ళి చూసి మీ నాన్నమ్మ గారిని చూసుకొని రా, ఓ పంచే ఈ గోల్డ్ కాయిన్ తీసుకెళ్ళి మీ గ్రాండ్ మదర్కి ఇవ్వు అని చెప్పాడు. దిస్ బాయ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ది రోడ్. ఎప్పుడైనా మనకు ఒక కాయిన్ చేతిలో ఉంటే ఏం చేస్తాం జనరల్గాను?
టాస్ చేసుకొని ఆడుకుంటూ వెళ్తాము. ఎస్ ఆర్ నో? ఎనీ చైల్డ్ విల్ డూ ద సేమ్. ఆ పిల్లాడు కూడా ఆ కాయిన్ని టాస్ చేసుకుంటూ దాన్ని క్యాచ్ చేసుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. అది ఒక నడుస్తుంటే పడిపోయింది, పొలంలో పడిపోయింది. అది రోల్ అవుతూ పడిపోయింది. ఎంతో వెతికాడు, కనిపించలేదు. ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పాడు, మామ నాకు మా ఓనర్ వచ్చి గోల్డ్ కాయిన్ ఇచ్చారు, బట్ ఐ వాజ్ టాసింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్, అది పడిపోయింది, పోయిందమ్మా అంటే పాపం ముసలాం ఏం చెప్పింది, నాన్న నెక్స్ట్ టైం ఏమి ఇచ్చినా జాగ్రత్తగా జోబులో పెట్టుకొని తీసుకురా నాన్న అని చెప్పింది ఆవిడ. ఓకే అన్నాడు. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత వెళ్తూ ఉంటే ప్యాకెట్ ఆఫ్ బటర్ వాజ్ గివెన్ బై ద బిజినెస్ మ్యాన్ టు దిస్ బాయ్. నువ్వు ఇంటికి వెళ్తున్నావు కదా, ఈ వెన్న బటర్ ప్యాకెట్ తీసుకొని వెళ్ళు అని చెప్పాడు. అక్కడ మా అమ్మ ఏం చెప్పింది అబ్బాయికి, ఏదైనా ఇస్తే జాగ్రత్తగా జేబులో పెట్టుకొని తీసుకురా అని చెప్పింది ఆమె. వాడు ఆ జేబులో పెట్టుకొని ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇట్స్ అ స్క్రాచింగ్ హీట్, సమ్మర్. పాపం ఇంటికి వెళ్ళినప్పటికీ ఏంటైంది, వాడి బాడీ టెంపరేచరు బయట ఉన్న టెంపరేచర్కి అంతా మెల్ట్ అయిపోయి ఓన్లీ ద బటర్ ర్యాఫర్, ఏ ప్యాకెట్లో కాగితం ఉందో ఆ కాగితమే మిగిలింది. మళ్ళీ చెప్పాడు, అమ్మ ఇలా చేశాను మా అమ్మ అనేసి. పోన్లే నాన్న ఈసారి ఏం చెయ్యి అంటే, ద ఓల్డ్ లేడీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్. మా అమ్మ కూడా చాలా తెలివైంది. ఆమె ఏం చెప్పింది, ఓ పని చేయి నాన్న, నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా ఇస్తే అంటే టు కంట్రోల్ ద టెంపరేచర్, ఏమైనా ఇస్తే కొంతసేపు జోబులో పెట్టుకో, కొంతసేపు నీళ్ళల్లో ముంచి, మళ్ళీ కొంతసేపు అంటే ఆ నడగదారంతా టెంపరేచర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నీళ్ళల్లో పెట్టి బయట పెట్టి అలా చేసుకొని తీసుకురా అని చెప్పిందంట. ఓకే అనేసి వెళ్ళిపోయాడు. నెక్స్ట్ టైం వస్తూ ఉంటే ఒక చిన్న మేకపిల్లని ఇచ్చాట బిజినెస్ మ్యాన్. ఒక చిన్న మేకపిల్లని ఇచ్చాడు. మేకపిల్లని ఇస్తే ఏం చెప్పింది మా అమ్మ, కొంతసేపు నీళ్ళల్లో ఉంచమంది, కొంతసేపు బయట ఉంచమంది. సో హీ బ్రాట్ ద థింగ్ సేమ్ మేనర్ టు హోమ్. సో వాట్ విల్ బి ద రిజల్ట్, ఆ మేకపిల్ల కాస్త చచ్చిపోయింది. అప్పుడు ఏం చెప్పింది మా అమ్మ, అలా కాదు నాన్న, ఇలాంటిది ఇస్తే ఏం చేయాలంటే ఒక తాడు వేసుకొని కట్టి నెమ్మదిగా ఈడ్చుకుంటూ జెంటల్గా ఈడ్చుకుంటూ తీసుకొని రావాలి అని చెప్పింది మా అమ్మ. అంటే సరే మా అమ్మ అన్నాడు. పాపం నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళాడు. నెక్స్ట్ టైం వస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఏంటి ఇచ్చాడు ఆ బిజినెస్ మ్యాను, 1 బ్యాగ్ ఫుల్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్, గోధుమ పిండి బస్తా ఇచ్చాడంట. గోధుమ పిండి బస్తా. మా అమ్మ ఏం చెప్పింది, తాడు కట్టి ఈడ్చుకొని రమ్మంది. అప్పుడు ఏంటైంది, వాడు ఈడ్చుకొని వచ్చినప్పటికీ బికాజ్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్ ఆ బస్తా పగిలిపోయింది, పిండంతా పోయింది. ఇంటికి వచ్చినప్పటికీ ఓన్లీ తాడు బస్తాపై మిగిలే. ఇప్పుడు ఎవరు రాంగ్, ఆ థింగ్స్ ఇవ్వడం బిజినెస్ మ్యాన్ రాంగా, పిల్లాడు విని పాటించడం రాంగా, లేదంటే గ్రాండ్ మదర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం రాంగా? Everyone has done their duties. అవునా కాదా? But nobody allowed the child to think independently. ఆ పిల్లాడికి మనం ఏమీ చెప్పకపోయింటే you would have been thought of something different and done the things. So humble request to the parents and the teachers, give the open-ended questions. Ask them to give the answers. You will get beautiful answers. Just when we were conducting a small competition in the school, just we asked, describe your mother in 5 sentences. We asked the children to describe your mother in 5 sentences. Then children started writing, my mother is so beautiful, very good, take care, this, that, so many things they have written. Only one child has written 1 sentence and she got the first prize. Can you imagine what is that? All the 26 alphabets cannot describe my mother. These are not sufficient to describe my mother. So that is the thing. Innovators, free thinkers and the entrepreneurs. That's the need of the hour. ఇప్పుడు మన పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి టాలెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. Just when I was interacting with Mr. Surya Teja, because I'm just calling him Surya Teja, he is exactly my son's age group. I asked his date of birth, so my son's age group, and sitting beside him as a principal, I was very happy because in my
When his age is my experience. So many IAS children are there who studied with me. So that is a big gift, children, you can give it to your teachers. On Teachers' Day, you will put the namaste and give some gift. It's not that. When you will come and stand here as a, what is that? A chief guest in a topmost position, that is a respect you can give it to your school and the teachers. And goal setting. He told, Mr. Suryatesa explained very nicely, goal, set the goal. ఆ గోల్ మనం ఎప్పుడైనా ఉంటే లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ ఎన్నో చెప్పారు, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆయన ఆన్సర్ చేశారు. లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ దేర్. ఎప్పుడైనా మనం ఒకసారి అనుకున్న దానికి కమిట్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. రోల్ మోడల్ కోసం ఎవరో అడిగితే సార్ చెప్పారు, ఫాదర్ ఈజ్ ద రోల్ మోడల్. ఎస్, మనకి విత్ డ్యూ అపాలజీ చిల్డ్రన్ మీకే చెప్తున్నా, మనకెవరు రోల్ మోడల్స్? మహేష్ బాబు, ఎస్, లేకపోతే చిరంజీవి, లేకపోతే అల్లు అర్జున్. దట్స్ నాట్ ద థింగ్. ఎస్, మూవీస్ చూడండి వద్దంట్లే, బట్ టేక్ ద బెస్ట్. వాట్ మెసేజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సినిమా చూసి మనం ఎంత స్టోరీ గుర్తుపెట్టుకుంటామో. ఎవరో అడిగారు ఎలా చదవాలి, చాలా కష్టము అని చెప్పే ఒక పాప అడిగింది ఇప్పుడు, ఐఏఎస్ అంటే చాలా కష్టం అని. పాప, నువ్వు సినిమా చూసావనుకో అమ్మ, ఇంటికి వచ్చాక ఎవరైనా స్టోరీ చెప్పమంటే చెప్తావా లేదా? ఎక్కడ మర్చిపోకుండా ఆ సీన్ కానీ అది మర్చిపోయినా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి నో 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 అది కాదు, ఇక్కడ ఇది జరిగాక అది జరిగిందని ఎలా చెప్తావో. అంటే ఏంటి? ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఫుల్ డెడికేషన్తో నువ్వు మూవీ చూసావు. సేమ్ థింగ్ యూ అప్లై ఇన్ యువర్ స్టడీస్. డెడికేషన్తో గంటల గంటలు చదవక్కర్లేదు, మీరు రోజంతా కూర్చొని చదవవసరం లే. చదివిన గంట సేపు కాన్సన్ట్రేషన్తో అర్థం చేసుకొని వాట్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ అర్థం చేసుకొని చదవండి. ఒక స్టోరీలో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రీచ్ యువర్ గోల్స్. ఎవరో సబ్జెక్టుల కోసం కూడా అడిగారు, సార్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఇంకా నేను చెప్తాను, ఎందుకంటే సార్ కూడా ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అయ్యారు కాబట్టి. ఆఫ్టర్ ద +2 వాట్ ఎవర్ యూ స్టడీడ్, దట్ ఈస్ 1 or 2 పేపర్స్, బట్ మెయిన్ ఫస్ట్ సెలెక్షన్ దేంట్లోని, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, వాట్ యూ స్టడీడ్ ఫ్రమ్ 6th standard to 12th standard, ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. మీరు ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అయిన పిల్లలు ఎవరినైనా చూడండి, సిబిఎస్ఈ పర్టికులర్లీ ఐఎమ్ ఫర్ ద సిబిఎస్ఈ అండ్ విత్ ద సిబిఎస్ఈ ఐ కెన్ టెల్ యూ. సిబిఎస్ఈ బుక్స్ మీరు 6th to 12th ఏ సబ్జెక్టులు తీసుకున్నారో అన్నీ చదవండి విత్ డెడికేషన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్. దెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు క్రాక్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. ఇవి బేసిక్స్, చాలా ప్రాపర్గా ఫండమెంటల్గా బేసిక్స్ అన్నీ ఇచ్చేవి మీకు సిబిఎస్ఈ బుక్స్. ఎవరైనా ప్రిపేర్ అయినప్పుడు అడగండి, జనరల్లీ దే విల్ గో ఫర్ ద సిబిఎస్ఈ ఎన్సిఆర్టీ బుక్స్. ఓకే, సో ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ ద టైమ్. ఐ విష్ all the 10th standard and 12th standard children, I think your exams are starting from 24th, English and Telugu. 12th English, 10th Telugu. All the best. Come out with flying colors, and whatever you want to do it passionately. Make passion undali. I think all the teachers who are here, they have not taken teaching as a profession. If you take teaching as a passion, definitely we can change the school, change the nation. Teachers are the nation builders. We are having more responsibility than that of any other people. I think this particular school teachers and the management under the leadership of Mr. Srinivas Rao Garu, moving ahead, what I learned, I interacted with him for 1.5 hours and 360-degree evaluation. All those things are being conducted here. So you are lucky to have this management. And once again, all the best children, do well and come out with flying colors. పెద్దవాళ్ళందరికీ పిల్లలకి ఎప్పుడు మనం మంచిగా కోరుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఏది కావాలి
అలాగని మీరు అడిగింది ఇవ్వడం కాదు, ఇచ్చేటప్పుడు కూడా దానికి రీజనింగ్ కూడా అడగండి. Parents are giving what the children are asking, more than that we are giving. But same time, you have to check whether it is in the right track or wrong track. Ade parents' responsibility kuda. So it's the combined effort of the parents as well as the teachers and the management, altogether all the stakeholders. So thank you very much for giving this opportunity. Thank you, sir, for inviting and giving, and had a wonderful evening, expecting more and more colorful events from you people, awaiting eagerly like your parents and grandparents to see the cultural programs. All the best, children. Thank you very much. God bless you all. Thank you, ma'am, for your motivational, beautiful story. May I request the honorable dignitaries to be seated comfortably among the audience for the rest of the evening and watch the program. May I request our principal, sir, to escort them to their seats. The school annual report is like a mirror that reflects all the activities carried out during the academic year. It gives in a nutshell every aspect of scholastic as well as co-scholastic progression of the school. May I invite our principal Satyanarayana sir to present the annual report of our school. Happy evening to all guests present today. I feel honored to extend a hearty welcome to our distinguished chief guest, Mr. Surya Teja IAS, the sub-collector Narasapuram, the guest of honor, Mrs. Davala Susela Garu, our chairman, Mr. Vasa Srinivasa sir, Madhavi ma'am, Indu ma'am and Venu ma'am, and all the guests and parents and dear students, a very happy evening. I take this privilege to present the school report this evening, and I don't want to take much time of the kids, but in a nutshell, I want to present the report of the school, what we are doing it, throughout the year, throughout the academic year, what are the activities that we are doing. I just want to present it. Here you can see, 4 important topics are presented here. LMS, Learning Management System. The development and implementation of our LMS was a landmark achievement of Samsidh group of schools. It is just now, to have a good academic achievements. LMS is helping the teacher and the student also in an excellent way, to present it in a, the better way, the concept. And powered by Azwaza Education Limited, it provides students with a blended learning experiences. Blended learning combines traditional teaching in the classroom with online learning tools. This method is more effective than chalk-face and talk method because it enriches the classroom experience with additional digital content.
LMS helps the teacher to monitor students' progress and performance. You know, the lesson plan is in detail. It is given to the teacher what he has to teach to the student. And at the end of the lesson, we have, worksheets are available. Every worksheet is given to the student. And the student, goes through the worksheet, completes the worksheet, and if he is unable to do it, then the teacher will guide him. And, recheck it, recheck it, and then they will be doing it. Mind map, before they go to the lesson, mind map is a nutshell of the whole lesson, which gives a brief description of the whole concept of every chapter that is there in the textbook, whatever the subject may be. And so these are the important things that, takes in the LMS lesson plan to the teacher, where teacher can impart in an effective way to the student of all levels, different levels of understanding, all levels will be, this. On the chapter, every chapter that is completed, quiz is released to gauge the student's understanding. Once the chapter is completed, the student will be performing, a digital on the, quiz, and then the teacher will be knowing how much a student is able to understand. And suppose, the understanding of the concept will be, by the quiz, the concept will be revealed how much a student is understood. So, the teacher goes back again, explains and re-releases the quizzes. And, the progress of the student will be done through LMS, Learning Management System. And, Learning Management System is keeping all the tuitions, private tuitions, and, helping the student to have a self-learning through LMS quizzes, LMS worksheets, LMS videos, LMS, lot of mind maps. Everything helps, the student and self-learning, and that's how LMS is, doing wonderful, in the student life. Every beginning of the year, for every student, we will go with the BOY exam, beginning of the year exam. Based on the BOY exam, the student is in analysis will be done throughout the year. The PTs that we conduct, periodic tests, the term exams that we conduct, based on the what we call BOY, we will be in assessing the student is progressed or not. So BOY will stand as a base. What is the stand of the student? And at the end of the year, what is the stand of the student? That's how it says. And along with that, along with this, we include in the curriculum values. Values like character development. In the character development, a lot of things, today our chief guest has, thrown a light on these things. The self-control, or, wellness, activity, or, being a truthful, or being, what we call, standing for the right things. Character development throughout the year. Samsidh group of schools have a curriculum, systematic curriculum, and each curriculum will have one kind of moral value that student is going to learn. And then we have a daily act of kindness. We ask the student every day to write 3 good things. Helping the mother, or early in the morning wishing grandparents, parents, or relatives, whoever it is. So we will be, the students will be writing, today I have helped my mother in the kitchen. I have, helped my grandfather to, go for a walking. That's 3 good things every day they'll be noting down. And then, value champ awards are given for those students who are maintaining the discipline, who are very good in all the activities. Every month,
we are, giving to the students class-wise, value champ awards every month to encourage the student, to uplift the student, in all these aspects of life. And, avid readers, and we always concentrate on, because reading, writing skills are very, very important for every student from the beginning. If they don't have this, the student cannot. So that is the reason, we have the Samsidh group of schools have prescribed few, important books where they can read these moral stories or, the role models, all these things, and then they try to, acquire knowledge. That's how, they'll be avid reader and storyteller. Certificates are also awarded every month to the students. The daily act of kindness, the students that are doing at home. I think, parents, all of you are witnessing that your kids are doing at home. And that's how, they are here, helping the parents, doing some useful work, and all these things are going on. And using the waste material in a better way. And then you can see how CCA activities are conducted according to the curriculum. CCA activities are conducted, and the students will be participating in various ways. And our students were invited by the district administration for Republic Day last year, and our students have participated in the Republic Day parade, and the collector awarded our school as the third prize in the district level. And so this is one of the feather in the crown of Samsidh group of schools, and all our students have participated. And these are the avid readers and all the other certificates that we are using and giving to the students every month. So various activities that we are, conducting, karate competitions, or, various activities, that we have, physical fitness, so that, they can also physically be sound to study, to concentrate, all these things. So the things that, the 10th standard, from the inception of the school, and especially last year, we had thumbing results for 10th standard and 12th standard students. And, even though it is like, COVID time, a lot of problems that we have faced, the students were not with the teacher, a lot of things went on, but finally, our students, a big woe to all of our teachers who have concentrated on the students and given them a very good coaching, and then, they have secured 100% results, and most of them secured a very good percentage in the 10th and 12th standard, what we call results. And then, these are some of the students who have been top in the public examination. This is the road ahead. What we are going to do the coming days. We are going, we are planning to have, main concentration on sports facility to all the students. Today, as our chief guest also, given a lot of things, a lot of areas where, student has to concentrate. So the school management is very good enough to provide, all the sports facilities in our campus. We are planning, already, the plan has been done that we are going to have a basketball court, we are going to have volleyball courts, we are going to have a cricket net practices. All these facilities are going to be provided the next year, and then your children are going to avail this facility, and this is what we are going to plan. And most of the parents are requesting these parents of 6th and above for integrated IIT JEE main course. So last year some of them asked, but now we are going to implement with the full-fledged syllabus and all these things, integrated IIT and JEE mains from this year, from 6th standard onwards. And then, improvement in reading and writing.
we have a very important program called Spark Learning. If a student is unable to read, if a student is unable to understand English, and then he will never understand anything in any subject. So, Spark Learning program is one of the important program where, the students are able to learn in every day, lesson-wise, English reading and pronunciation and all these things, as per the plan every week. 90 minutes, every student have to attend this, Spark Learning classes. So in that way, analysis will be done, and, according to that, plan will be continued till they reach a very good fluency in English, understanding level in all these things. Okay, so these are the programs that, we are going to implement in the coming years, this academic year. Finally, our dear students, we endure you to be what some students should be, ultimately. Getting good marks, getting all these things. Ultimately, we want our students to be compassionate. Our students to be compassionate, that means, parents also should be compassionate. Because that is also very, very important. Our students should have ethical values. We are into that. We are teaching that ethical values. I want all the parents, along with the school management, along with the teachers, along with the parents, if we can hold of all these things and then be very, particular about ethical values into the student life, they become successful human being and knowledgeable. Whatever we say, avid readers or storytellers, or what we call spark learning, all these things, will enable the student to be knowledgeable. And when he gets the knowledge, when all these things are embedded into his life, he will be skilled. When he is skilled, and ultimately the student will be happy. Today, our chief guest, when he was studying 8th class, when his father asked him that I want to become an IAS officer, and for this he has been gone through various hurdles. Ultimately, today he is successful. That is the happiness. So I want all the parents to be supporting like that. I want all the students to take the support of your parents. Take the support of your, teachers. Take the support of, whoever guides you in a better way. And be happy in enabling all of this. Whereas, our chief guest is an example how he is, filling happiness with his parents, with his relatives, with his friends. With this thought, I just want to conclude. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving a bird's eye view about our school. It was indeed motivating and extremely informative. It definitely does encourage us to do better in all our endeavors. Parents, sorry for the inconvenience. The cultural programs are going to start soon. The aim of education is the knowledge, not of facts, but of values. Education with values, therefore, the education of values, therefore, promotes tolerance, understanding, empathy, and above all, compassion beyond our social, cultural, and religious differences. There is nothing bigger than knowledge which can purify your mind, your soul, and your spirit. Events can help define our lives, community, nation, and our culture. Creativity takes courage, but behind every performer is a beginner who fell in love with expression, storytelling, and being set free. Do it big, do it right, and do it with style is their motto. Doesn't a performance make one blissful? Doesn't it free you from every care? Perform like no one is watching
and just revel in its sensation. So, get set ready for all the excitement and delight. It's a day of out and out unsullied portrayal of flair and robustness of our nascent scholars. Save up your energy, folks, because today we are going to catch sight of some great theatrical performance, some great flair. So let's get up for a striking beginning of the show. The heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depth of music, lights and joy. Well, here you are. Today, we Samsidhians will showcase our theatrical talents. Ladies and gentlemen, we have a few pointers to ensure that the program proceeds smoothly without causing any inconvenience to the performers and the audience present here. ఈ కార్యక్రమం అంతా చాలా ప్రశాంతంగా ఆహ్లాదకరంగా నడిపించడం కోసం ఈ క్రింది కొన్ని సూచనలు పాటించి ప్రేక్షకులందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాము. We have arranged photography and video to cover the entire program. Kindly do not take photos or video. కార్యక్రమం అంతా కవర్ చేయడానికి వీడియో మరియు ఫోటోగ్రాఫర్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున ఎవరూ కూడా ఫోటోలు వీడియోలు తీయవద్దు. Kindly switch off or keep your mobile phone on silent mode and do not converse on the phone throughout the duration of the program. దయచేసి కార్యక్రమం పూర్తి అవ్వే వరకు ఫోన్లో ఎవరితో మాట్లాడడం చేయొద్దు. అంతేకాదు మీ ఫోన్లను స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం కానీ సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టడం కానీ చేయవలెను. Please do not get up in between and move as this disturbs the audience. కార్యక్రమం మధ్యలో లేచి అటు ఇటు తిరుగుతూ ప్రేక్షకులకు ఆటంకం కలిగించవద్దు. Kindly do not distract by waving or calling out and allow the students to display their best. Eatables are not allowed inside the auditorium. కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరు అరిచి గోల చేయవద్దు. స్కూల్ ప్రాంగణంలోకి తినుబండారాలు తీసుకుని రావద్దు. Parents can pick up their child only after the end of the program. They are needed on the stage in an end too. Ladies and gentlemen, we request you to clap and applaud the performers on the stage. And please wear your smile. That is the best way to appreciate and encourage our friends. Thank you. This is Kaushita and Satvika. Sit back and enjoy all the cultural programs. Thank you, Kaushita and Satvika. I, Lekna. I, Vijayalakshmi, are here to continue today's program. Heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depth of music, dance and joy. Well, here you are. Today, we Samsidhians will showcase that there is nothing bigger than values which is practiced with wisdom. Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul. Knowledge opens the door to opportunities, achievements, and success. To also reiterate that knowledge is treasure but becomes ignorance if not put into practice with compassion, humility, and happiness. The best welcome one can get is seeing the sweet smiles and sparkling eyes of tiny tots. The young ones are clear in heart and clean in emotions. Hence, the welcome by them will certainly make the atmosphere glittering. Let us begin the cultural program with a welcome dance by junior KG and senior KG students. Please put your hands together and giving them a wonderful welcome as they are here to welcome you.
a wonderful performance. We are truly feeling very welcome and greeted by these lovely young ones. A flag is the representation of one's country, its heritage. The respect we have to give to the flag is enormous. We cannot let the flag bow down before any power. Rather, all should bow down before a flag. We have our youngsters dancing with flags. Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, 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 oh. Fire, give you reason, take you higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now 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 wave your flag. That was very patriotic and enthusiastic dance recital. Well done, my dear juniors. By holding aloft the flag, you have proved that you will not let your country bow down. Our motherland is the greatest. The soil of our motherland is purified with the blood shed by many martyrs for getting the freedom. Our motherland has borne the repeated onslaughts of the foreign invaders and yet without stand herself. She is like a blade of grass which bends during the storm but becomes upright after the passage of the storm.
she never gets uprooted. We now have a dance venerating the soil of motherland. तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख कभी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। I request parents to not to take photography or videos. We will provide you the soft copies. And please encourage the students with your claps and smiles. Thank you. Thank you, friends, for your inspiring performance. India is one country inhabited by people of different religions, cultures, and languages, while each feels proud of one's own lineage. When it comes to nation, each one is a proud Indian. आइए मनमंदरू इप्पोल a unity in diversity. Nritya, Parkaram, Mattu, Upavokarak. I hope you understood what I said. My name is Madhavi, I'm from Alleppey. My name is Madhavi, I'm from Alleppey. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattivar, I'm from Srinagar.
My name is Nattuvar. I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. I speak Gujarati, but I'm just like you. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. I am Kulvinder from Chandigarh. Aha, 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 aha. I am Kulvinder from Chandigarh. Aha, 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 aha. I am Kulvinder from Chandigarh. Oh, I speak Punjabi, but I'm just like you. India, different states, different languages, diverse culture, still unity in diversity. Because we are many in body, but one in mind. We are proud Indians. Yes, we are Indians. Thank you, dears, for your fabulous performance. This created a fire on stage because we are Indians. Well, all of us know the meaning of Samsidh. Parents, do you all know it? Do you all know it? It means being prepared, being ready. Prepared for what and ready for what? For life. Samsidh teaches us how to face life along with academics. We shall now see a play in which showcases the best practices of Samsidh as it happens every day. Let us sit and enjoy this play, A Day in Samsidh.
students, Siddhi and Anusha, have come from a big metro city to Narasapuram as their dad is transferred to this place. They have joined this school. Both the children are upset and angry that they have been forced to leave a big and happening city and come to a small town. Oh, Anusha, this is such a small town. How wonderful was the city we lived in. Yes, we had so many places to go, so many things to do, and so many malls. I'm sure I won't like this school. They enter the school and see a lady standing at the doorway of the school. Hello girls. Hi, ma'am. You both must be Siddhi and Anusha? Yes, ma'am. Welcome to Samsidh. I'm your class teacher, Miss Kaushta. Our principal had told me about your arrival today. Come, let's go to our class. Anusha and Siddhi look at each other in surprise. They wish the teacher and follow her to the class. Happy morning, children. Happy morning, ma'am. Children, meet your new friends, Siddhi and Anusha. They're from the city. I'm sure they will have so much to share about their place, and you all can share about our place. But first, let us begin our day with loving kindness meditation. Now, welcome all the people in Samsidh and use the phrases to extend your warm feelings as far as you can. May you all feel safe. May you all feel happy. May you all feel healthy. May you all live with ease. Gently remind yourself that you can generate these feelings of kindness and warmth anytime you wish. You are now better prepared to experience true connection with others. I am now going to ring a bell, and when you no longer hear the sound of the bell, gently open your eyes. I don't know, but I'm feeling much better now. My tension is slightly reduced now. Yes, I was so stressed, but I feel better now. Well, let us quickly get to know about our new friends, shall we? Yes, ma'am. Please introduce yourselves, my dear children, and state what you are passionate about. Hi, I am Siddhi Jain. Well, I love reading books, and books are my best friends. Oh, that's great. You can join our reading club. We have author speaking activities, books discussions, or just sit and enjoy reading a good book of your choice. Oh, lovely. Can I join today itself? Oh yes, Pavna here is the club secretary. Get in touch with her in a lunch break. What about you, Anusha? Are you a bookworm like your twin? No, ma'am, I don't like to be a part of these simple clubs. I am planning to go into social service when I grow up. When I look at all the problems that we have now, I feel frustrated. Oh, then we have a perfect club for you. It's called a social structure. We take up some social causes and work on improving the situation. Wow, this is the first time that I have heard of such clubs, ma'am. We used to have only art club, craft club, and cookery club and such clubs in our school. There are also good clubs, but we are different here. You can meet Amar, who is the club secretary, and he will allot you some responsibility to work on. Thank you, children. Welcome, ma'am. Have a great day. The class leader stands and says,
We need to quickly go to the computer lab now. Please form a line and start moving. Is it computer practical class now? No. We have our max unit test now. Our unit tests are always online tests. These tests are the MCQ format, which help us in attempting all the competitive exams too. What? Tests conducted online in this small place? This was not done in our previous school except during the pandemic. The students go to the computer lab. They seat themselves. One student stands and directs everyone to do 2x breathing. All of you do 2x breathing. Breathe through your nose. Feel like smelling a flower. Breathe out with your mouth. Feel like blowing a candle. Repeat it 5 times. After they do it, the student tells the benefits of it. This pre-period activity helps us to calm down and we get complete concentration to attend this assessment. When we will get the results of the test, in our other school, we used to get the results within 3 weeks. Here, it is instant. You complete the test and immediately get the answer. Another teacher enters the class. Ask the students to answer the quiz. Check the result. Happy morning, children. Happy morning, ma'am. Looks like you need a little more of my support in understanding this topic. Let us have after school revision classes and I shall help you to master this topic. Thank you, children. Welcome, ma'am. What is this? The teacher is not scolding the children for the less marks. She is in fact pacifying them and encouraging them. Yes, even our class teacher was waiting at the entrance to welcome us. The teachers here are so humble and down to earth. Let's see if all are. The children move out of the computer lab in an organized manner, and while they are going, they see the small children walking in the corridor. Suddenly, one child falls down. One of the students from Siddhi's class rushes and helps the child, dusts him, makes him drink water, and takes him to the class. Two of the child's friends also help the child. One holds the child and the other carries his books. Did you see that? In some places, our age children would have laughed. Did you see that joy in that young boy's face? I see humility everywhere. I also see that everyone is having a smile. No egos or no showing off. How is this possible? People can't always act like this. Maybe it is natural. It's lunch break now. I don't want to go to class at all. Here people will eat with lots of oil and masalas. The whole room will smell with masalas. Let us take our lunch box and come out quickly. They go inside trying to cover their noses. Surprise! They see their friends eating healthy food of fruits, salads, sprouts. What? Why aren't you all eating food? We have only half hour of lunch break. You still are in the starters. But this is our lunch. Food with masalas and artificial flavors and preservatives will spoil our health. We need to be compassionate to ourselves. We will only suffer if we fall sick. This menu is suggested by the Wellness Club. Anusha and Siddhi look quickly at their pizzas in their lunch box and close it. Their friends share their healthy food with these girls and they eat it happily. I don't feel heavy or drowsy. I can concentrate in the class.
The next period is the English enrichment class. What is this class? Is it library period? No, in this period we sit in groups, read an interesting story, discuss the vocabulary, characters, ask questions to see if all understood. Other than this, we also have classes where we learn the right way of speaking through an online program. This has helped us to improve our English skills. No wonder. I was thinking how you all are able to speak their language well. Let's go there. I'm eager to see the class happening. The next period for them is the life skill class. Oh, the same boring class where we'll be told to tell the truth, be good, do good, blah blah blah. I know. Let's see what new things can these people do. The life skill teacher comes to the class and asks them about whoop. Happy afternoon, children. Happy afternoon, ma'am. Now this is the life skill class, so we will go about the whoop. Can you know about the whoop? Yes, ma'am. Okay. So whoop, we have the abbreviation. W stand for wish, O stand for obstacle, O stand for outcome, and P stand for plan. And everyone, now you people are in 10th grade, so you are going to have some plans in your future. So this is about the whoop. So whoop is an effective way of setting goals. This module is one of the modules to grid curriculum. This has to be discussed with the students beginning of the academic year itself. Students should review their goals after each of the exams and set revised goals using whoop techniques. Did you understand this? Yes, ma'am. You know, student, this whoop will come in grit. And grit is a passion and perseverance for a long-term goal. It is important because it is driver of achievement and success. Independent of a beyond what talent and intelligence contribute. Being naturally smart and talented is great. But to truly do well and thrive, we need the ability to preserve. Without grit, talent may be nothing more than unmet potential. Thank you, children. Welcome back. Anusha and Siddhi are surprised. This is so wonderful. We are asked to identify our strengths and challenges we are truly interested in. Till now, nobody has asked what we want to achieve. It always has been, you do this, you do that. You become this, you become that. Now I know what I need to take up in grade 11. The student hear an announcement. All the children are requested to come to the assembly for the special assembly. Anusha and Siddhi wonder what is going to happen there. What is the special assembly about? Every month, we are encouraged to read as many storybooks as possible and write the reviews of it. We are encouraged to narrate the stories. All our teachers observe all of us without our knowledge and identify the ones who display the ethical values. All of these friends are awarded a certificate of appreciation and their parents are invited as guests for this assembly. What? We have never heard of such a thing everywhere. Once a year, the class topper are recognized. We know, but this is something superb. Imagine how many certificates can we collect. Siddhi, imagine what we thought of schools in small town. How much we fought with our parents to put us in the hostel there. My entire perceptions of a school has changed.
Yes, the school is not a factory churning out same type of people, but each one can achieve what one is strong in and can achieve what one wants. We can also follow our hobbies, study at our pace, get support of our teachers for better understanding. We aren't missing anything. We need to learn here. Maybe people here are not stylish or showy. Maybe the dressing here is simple and traditional. I have come to understand that we need not worry about our outward beauty, but we need to be beautiful inside. Yes, that we achieve because we follow the values of compassion, humility, happiness. The vision of Samsidh is to prepare children for life. Samsidh teaches us not only to pass the school exams, but also to pass in the life's exam. It helps us to grow into compassionate and humble human beings and remain happy in life. Learning is taught in a fun way and through activities. Each one of us is recognized and appreciated for our uniqueness. Each one of us is given a platform to showcase our talents. Each one is respected here. Hence, we Samsidhians are prepared for life. Please give a huge round of applause for our Samsidhians. Well, I'm glad that Siddhi and Anusha in the play liked our school a lot. It has also made me appreciate our school much more. I take this opportunity to thank my parents for admitting us here, my teachers for treating us as their own and instilling life skills in us. The values of compassion, humility and happiness will be our lifeblood henceforth. Well, after the brilliant performance, now it is time for us to see an aesthetic dance filled with profound meaning. I am sure all the parents and grandparents here will say, wow, this song? Wonderful. The song talks about the need to be optimistic as good things only will happen to all in future. Undile manchi kalam mundu munduna. Ishwar. మంచి కాలం ముందు ముందున అందరూ సుఖపడాలి నందనందన ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందున అందరూ సుఖపడాలి నందనందన ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందున అందరూ సుఖపడాలి నందనందన ఉందిలే సందేహమెందుకో రానున్న విందులో నీవంతు అందుకో ఎందుకో సందేహమెందుకో రానున్న విందులో నీవంతు అందుకో ఆ రోజు
ఏమిటి మధ్యకాలం ఉంటున్నా ఎలాగుంటుందో అది సిద్ధంగా చెప్పు. దేశ సంపద పెరిగే రోజు మనిషి మనిషిగా బ్రతికే రోజు. దేశ సంపద పెరిగే రోజు మనిషి మనిషిగా బ్రతికే రోజు. గాంధీ మహాత్ముడు కలగన్న రోజు. నెహ్రూ అమాత్యుడు నెలకొల్పు రోజు. ఆ రోజెంతో దూరం లేదో రన్నయ్యో, అదిగో చూడు రేపే నేడు చిన్నయ్యో. ఆ రోజెంతో దూరం లేదో రన్నయ్యో, అదిగో చూడు రేపే నేడు చిన్నయ్యో. భలే భలే బాగా చెప్పావు, కానీ అందుకు మనం ఏం చెయ్యాలో అది కూడా నువ్వే చెప్పు. అందరి కోసం ఒక్కడు నిలిచి ఒక్కని కోసం అందరూ కలిసి. అందరి కోసం ఒక్కడు నిలిచి ఒక్కని కోసం అందరూ కలిసి. సహకారమే మన వైఖరి అయితే, ఉపకారమే మన ఊపిరి అయితే. పేద గొప్ప భేదం పోయి అందరూ నీదే నాదని వాదం మాని ఉందురు. ఆరోగ్యంతో దూరం లేదో అన్నయ్యో, అదిగో చూడు రేపే నేడు చిన్నయ్యో. తీయగా బ్రతుకంతా మారగా, కష్టాలు తీరగా, సుఖ శాంతులూరగా. ఆకాశ వీధుల ఎదురే లేకుండా ఎగురును మనదెందా. My heart was dancing like Godavari Talli when I was watching my friends dance to that song. I am glad that Undile Manchikalam Mundana. India certainly will be a country to be reckoned with. You said Godavari Talli. We are nurtured by this beloved river in this place. Livelihood had flourished wherever Godavari Talli flows. At times, she is like a tiny child, skipping and dancing. At times, she is a shy maiden who flows peacefully. And at times, she roars and gushes when she gets angry. We human beings are polluting her in various ways. Can we pollute our life giver? Think it over. Now, our friends are here to dance venerating the river Godavari.
ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలోబరి భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి వెతలు తీర్చు మా దేవేరి వేదమంటి మా గోదారి శబరి కలిసిన గోదారి రామచరితకే పూదారి ఏసై చాప జోర్సై నావ బార్సై వాలుగా చుక్కానే చూపుగా బ్రతుకు తెరువు ఎదురీతేగా ఉప్పొంగిరి గోదావరి ఊగిందిరి చేలోబరి భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి సావాసాలు సంసారాలు చిలిపి చిలక జోస్యం వేసే అట్లు వేయంగానే లాభసాటి బేరం ఇళ్ళే ఓడలైపోతున్న ఇంటి పనుల దృశ్యం పారేసేటి అందాలన్నీ అడిగే నీటి రద్దం ఏం తగ్గింది మా రామయ్య భోగం ఇక్కడ నది ఊరేగింపులో పడవ మీద రాగా ప్రభు తాను కాగా ఉప్పొంగిలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలోబరి భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకి చీనాంబరి గోదారమ్మ కుంకం బొట్టు దిద్ది మిరప ఎరుపు లంకానాథుడింకాగనంటూ పండు కొరుకు చూసే చూపు ఏం చెప్పింది సీతాకాంతకి సందేహాల మబ్బే పట్టె చూసే కంటికి లోకం కాని లోకంలోన ఏకాంతాల వలపు అలపాపి కొండలా నలుపు కడగలేక నవ్వుతనకు రాగా ఉప్పొంగిలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలోబరి భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకి చీనాంబరి వెతలు తీర్చు మా దేవేరి వేదమంటి మా గోదారి శబరి కలిసిన గోదారి రామచరితకే పూదారి ఏసై చాప జోరు సై నావ వారు సై వాలుగా చుక్కానే చూపుగా బ్రతుకు తెరువు ఎదురీతేగా ఉప్పొంగిలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలోబరి భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి Thank you, my dear friends, for an eye-catching dance recital. India is rich in folk art and tradition. Every state boasts of its own tribes and clans. The Lambadis are the tribal people of Andhra Pradesh. Dance is an external exhibition of internal joy and bliss. When we are in a state of euphoria, the body automatically sways. This is inbuilt in every living being, be it humans or animals. Let us now be prepared to sway along with our friends for this melodious music of a tribal dance of Lambadis.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. లంబాడో లంగాదు మేము ఏ బాబు బంజారుల
Thank you, friends, for your performance. This represents the tradition of tribes of Andhra Pradesh. Talking of compassion, I feel so pain when I see much dirt everywhere and people being so careless. They want their homes to be clean, but not bothered about their homeland. If are not compassionate to our Mother Earth, there won't be any living place for the future generations. This is not our property. This earth is what we have borrowed from our ancestors to give to the future generations. Now, we have a dance recital by our junior friends who speak of waste and how we need to dispose waste in a judicious manner. We need to follow the call of Swachh Bharat. Let us watch this dance. I invite the participants to come on the dais. Segregation Call Center. But like all things good, mustn't the change start with us? Start with us. Cleanliness is next to godliness. Come on, everybody. Cleanliness is next to godliness. This is. Hey, look at him littering all over. I throw it in the bin. Mind you, I commit no sin.
The dustbin, the dustbin, the dustbin. Blue or green or black. Blue or green or black. You think you see, you segregate. Blue, green, black, you allocate. Blue, green, black, what is that? Where is that? Why is that? Blue, green, black, what is that? Where is that? Why is that? Blue is for dry waste. Green is for wet waste. Black is for e-waste. E-waste, ah? E-waste, ah? No, e-waste, electronic waste. Bulbs, batteries, chargers, phones, computer parts, even broken drones. Bulbs, batteries, chargers, phones, computer parts, even broken drones. Dry waste, wet waste, self-explanatory. This segregation helps reach recycling factory. This segregation helps reach recycling factory. Oh, then our roads, Will be clean, our cities, will be clean, our states, will be clean, our nation. will be clean. Swachh Bharat, Swasth Bharat, Clean India, Healthy India. Swachh Bharat, Swasth Bharat, Clean India, Healthy India. Let us all take this pledge as citizens of this country. I take this pledge that I will remain committed, towards cleanliness. I will neither litter, nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village, and my workplace. I request all to stand for taking pledge. In making my country, clean and healthy. Swachh Bharat, Swasth Bharat, Swachh Bharat, Swasth Bharat. Swachh Bharat, Swasth Bharat, Clean India, Healthy India. Please take your seat. Swachh Bharat, Swasth Bharat, Clean India, Healthy India. Thank you, my dears, for telling us and showing us the way for Swachh Bharat. I invite all the participants to come near the stage. I request the participants to come on the stage. We now have the visual treat of seeing all the participants on stage led by our own Gandhiji. Let us give a huge round of applause to this young artist who set the stage on fire today with us with the electrifying performance.
hand over the stage to Mary Rose ma'am. Very good evening, all of you. This entire show was conceptualized by our director, ma'am, Mrs. Madhavi, and our head of education, Mrs. Veni, ma'am. The concepts, screenplay, dialogues of the skit has been by Veni, ma'am. Now I invite Mrs. Veni, ma'am, onto the stage. హ్యాపీ ఈవినింగ్ పేరెంట్స్. వాయిసే వినపడలేదు. A big round of applause to all these stars here. Can you see there are no stars on the sky? They're all here. So a big round of applause for these children who were here at 10:30 in the morning, and they have waited so patiently till now, and with the same enthusiasm they have performed. So one more round of applause for all these children. How colorful they look, how beautiful they look. Now this could not have happened without the help of so many people, and I take this opportunity to thank all of them on stage. There's a lovely Gandhi standing there. Bent, you can stand straight, my dear. Thank you. So we have, if this beautiful venue, we have good seating arrangement, beautiful stage, and at time the fire was coming out and there was crackers bursting. All that, the credit goes to Mr. Anil and his team. A round of applause to Anil and his team. The entire dance choreography was done by Mr. Venkateshwar Rao and Mrs. Yukta Vasavi, who are the staff of Samsidh International School. The primary children's dance support was by Mrs. Hemalata and her team of teachers. The pre-primary dance support was by Mrs. Sunita Rapaka. You must have seen her standing there and jumping along with her children when they were dancing. Mrs. Sunita Rapaka and her team of teachers. The invocation song was taught by Mr. Sudhir, Mrs. Anita and Shanti Lata. Now you can see how beautiful these children look in the costumes and with the makeup. All the credit goes to Mr. Sudhir Kumar and his team. The technical support sitting there and being very mindful and doing, in one day we had asked him to give all the background for each of the songs, so he searched and found the right ones. It is Mr. Ramesh Gadi. And the electrical support for that was given by Mr. P. Ramesh. We had the play pre-recorded, and it was done by the team of Mr. Sanjay and his team. The artwork, the beautiful artwork that you see in and around our school was done by Mr. Raghavendra. The banners for our program and all our school by Mr. Naveen Chauhan. Whatever printouts we wanted, whatever requirements we wanted, we had to just look at our office admin staff, and immediately they were giving this whole week. And this entire arrangement, there has to be someone who overlooks that, and that is Mr. Venkat. The transport was taken by Mr. Bhunesh and his team. The refreshments was taken care of for the children as well as for the guests by Mr. Rambabu and team, ably supported by Mr. Venkateshwar Rao, Krishna and the supporting staff. And you saw some smart boys coming up and down and doing the volunteering service. They are the students of grade 10 and 12. So a big round of applause for our volunteers. Now you people need to know who are the directors of this program. Can you guess? They are our Samsidh school teachers. I request all the teachers to please come on stage. I want all the directors of all this program to please come on stage. See, it is very difficult. Manaku okka paapani intlo chuskovam kashtam. అలాంటిది చిన్న చిన్న పిల్లలందరినీ
ఒకేలా డాన్స్ చేయించి ఒకేలా పాట పాడించి they deserve a big round of applause. This is Samsidh teachers, the directors of our program. May I request the Vice Principal Sarah ma'am and the Principal Satyanarayan sir to please come on stage. May I request our CEO Indu ma'am please to join us. Now it's time for us to call our mentors, Vasa sir and Madhvi ma'am, who are the vision behind all this. We are what we are because of them, because of their vision. So I take this opportunity, sir, to thank you so much for giving us this opportunity of showcasing what your ideal is all about. So please join us on the stage. Madhvi ma'am, we request you to join on the stage, please. Ma'am, this entire program is the conceptualization of Madhvi ma'am. The thought behind was Madhvi ma'am's and we executed it. A very happy evening, all the parents. Happy evening. No, we can't hear you. Happy evening. Can we have a loud round of applause for all our participants? A louder one. A real loud one. Thank you so very much. And of course, all the teachers. A loud round of applause for all our teachers, my dear parents. I would like to take this opportunity to thank Madhvi ma'am for relentlessly working behind the scenes and giving us this idea. The costumes that you see, my dear parents, are ma'am's thoughts behind it. So a loud round of applause for our director, Mrs. Madhvi Vasa. Thank you so very much, dear parents, and of course, the well-articulate head of education, Miss Veni, for all the dialogue writing, for the skit that you saw is all penned down by Miss Veni Sukumar. Parents, a loud round of applause for Veni ma'am. Thank you so much. And yes, a loud round of applause for our chairman, Mr. Vasa Srinivasa Rao, for all his support that he always keeps giving us, and he has been ably supported and we have been ably supported by him. So thank you, sir. Thank you for all your support and for all your guidance. And we would also like to thank our guests for the day, for the evening, for being with us and encouraging our students, our teachers, all through the program. Thank you so very much. Can we all stand up for the national anthem? Sorry, there's a vote of thanks. Okay. They all have a step to do, all right? So I would request Mr. Ramesh to put it on and then come up on the stage. Everybody would like to see you as well, Mr. Ramesh, and all the teachers. Come forward. पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई
A huge round of applause to Team Samsidh Narasapuram. Art is a long time in fluttering, and it is with heavy hearts that we come to the end of the program. Hope the time spent by each and every one of us beneficial while it was enjoyable. We need to pay our gratitude to so many who were a part of this program. May I request our Bashirat ma'am to propose the vote of thanks. I request the parent to be seated. A warm and graceful happy evening to everyone. Vibration of gratitudes, more positive things into our life. It's my pleasure to appreciate and thanks everyone who has contributed towards the success of this program. With a great sense of gratitude, we sincerely thank Almighty to have given us the scenery and the resources for successfully accomplishing such a spectacular mega event. I must mention what even outstanding events of school annual day it was. We wish to thank our Honorable Chief Guest, Sri M. Surya Teja Garu, IAS Sub-Collector and Sub-Divisional Magistrate, Narsapur, for kindly accepting our invitation. Thank you, sir, for being with us today and for your valuable message. I am sure that all of us here in the auditorium had something valuable from you to take away with us. Thank you very much, sir, once again. We extend our sincere thanks to our respected guest of honor, Mrs. Srimati Dhavaleshwari Sushila, the principal of Hill School, Totapalli, Andhra Pradesh, for sparing her valuable time for us and gracing this event. Your words have been surely a great motivation to us. Thank you, ma'am. I would like to thank our visionary chairperson, Mr. Vasa Srinivasrao Karu, for awakening the desires and intellects of youngster generation and sharpening the educational agenda. Thank you, sir, for inspiring us to explore all possibilities and help us to reach a new horizon. Thank you, sir. I am extremely thankful to our thoughtful director, Mrs. Madhavi Vasa, for her continuous guidance and motivation. Thank you, ma'am, for being the catalyst that inspires us always to do our best and stand as pillar of power. Some people need not be seen, but their work shout out aloud. You are one such silent support to us. Thank you, ma'am. We take immense pleasure in thanking CEO of Samsidh Group of Schools, Mrs. Indu Sanu, for her gracious presence and motivation. Thank you, ma'am, for your guidance in all activities that ensure us to do the right things in the right way. Thank you once again, ma'am. I wish to express our gratitude to our respected Head of Education, Mrs. Veni Sukumar. It is your sense of commitment which create an apt platform for us to grow mentally and spiritually. Thank you, ma'am, for being the lighthouse of the knowledge and guiding us towards the excellence. I am grateful to the dignitaries of all the schools who are present here. I take this privilege and opportunity to appreciate the principal, Mr. Satyanarayan sir, and the vice principal, ma'am, Mrs. Sarah, for their untiring efforts in organizing this program. They have spent several long hours in streaming the planning, preparation, and execution of this program. I thank all the coordinators for their hard work and dedication in being up this program. With deep reverence and gratitude, we would like to thank our teachers for making their students
what they are today. We place one record the contribution and the efforts made by them. Thank you, dear teachers, for your cooperation, hard work, and active involvement with your students. You impact them in everlasting. I convey my gratitude to the admin department for their infallible back and support. Undoubtedly, your contribution in various aspects of today's event made a difference. Thank you for your unflinching support. With grateful heart, I express my sincere appreciation to the entire supporting staff in the transport department for the contribution in logistic arrangements. And I thank dear parents for being the key player in our success story. I extend my sincere thanks to the parents for their presence, participation, cooperation, and encouragement, without which organization and event of this magnitude would not have been possible for us. I huge applause and appreciation for the stars of this program, the student, for the zeal, hard work, and splendid performance. They are the one who made this day amazing and memorable for all of us. Thank you all. Have a great evening. Thank you, ma'am. With this, we come to the end of our program. Thank you all for being I request the parents, those who are taking the children, you have to hand over the dresses, costumes to the makeup man. Thank you all for being such a wonderful audience. I request you all to rise for the national anthem. I request the parents to be please seated patiently until the children change the costume. We wish you all go home safely. This is Lekna and Vijay Lakshmi signing off for the day. Have a great evening. A happy evening, everyone. I thank all these girls for the wonderful entertainment they have provided in organizing this program. I request all the parents and students who are living in their on their own transport, okay, and we wish them a happy journey, safe journey, and all those who are not having the own transport, the children, please kindly note that the buses are provided in all the routes. Buses are provided in all the routes. All those who are not having their own transport, you can board the bus and you can go to your destiny. I repeat, all the students, parents who are not having their own transport, the buses are provided by the school buses are provided by the school in all the routes. So whoever is not having their own transport can board the bus and go to your destiny. Thank you all. Have a great night.